Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meines The Technomancer Let's Plays. Wir haben jetzt einiges mit unserem Major zu bereden, mit unserer Vorgesetzten, und das machen wir jetzt einfach gleich mal ohne weitere Umschweife. You already back, Lieutenant Zachariah? So, mit was fangen wir an? Nach Sam Ward und Abby Goodsman fragen, das würde mich mal am meisten jetzt gerade interessieren. Captain, can I get some intel on a couple citizens? As long as it's mission-related, Lieutenant. Fragen wir mal, was offiziell über Abby Goodsman, die Händlerin, die bedroht wird, so geredet wird. The name is Abby Goodsman. Give me a sec. She's a trader with a small shop in the exchange quarter. No arrests, no complaints, no bookmark by the ASC. You said this was mission-related, Lieutenant? Of course, Captain. Just following up on some leads. Okay, sie ist ein unbeschriebenes Blatt. Also ist das schon mal irgendwie. Fragen wir mal, ob es irgendwas über Sam Ward gibt. What do you know about a soldier named Sam Ward? Not a lot. The little I know is nothing good. Mostly about the company he keeps, like Vori. Not enough to arrest him, but enough to be glad he's not one of my problems. Word to the wise, which I hope you are. Stay away from him unless you're looking for the kind of trouble you can't dig your way out of. Of course, Captain. Oh, zufälligerweise suche ich genau nach dieser Art von Ärger. Insofern werden wir uns mit dem definitiv noch anlegen. Aber erstmal berichten wir über die Mission, würde ich sagen. Und zwar über Schutz der Staatsbeamten oder Ergreifung der Gegner. Damit kann ich gerade wenig anfangen mit beidem. Ich fange mal mit Ergreifung der Gegner an. Captain, report. Go ahead, Lieutenant. The insurgency's been quelled. What about this pain in my ass, Bulgakov? Also ist entkommen. Ja, das stimmt ja auch. Dann lüge ich sie nicht mal an. Let me start with the good news. We stopped Bulgakov at the station before they set off their explosives. Bad news? She slipped away before we could grab her. Starting with the good news doesn't make it any less of a failure, Lieutenant. The ASC's gonna try to rip us a new asshole over this, but the fact that they said Bulgakov was a man and not a woman might give us a bit of ammo to fire back with. I'm still pissed, but there's no telling how many lives you saved today. So go find Quartermaster Ryan and collect your pay. Let's keep the fuck-ups to a minimum, though, going forward. Only so many times I'll be able to cover your ass with the ASC. Okay, aber die Armee des Überflusses wir sind besser, die mögen uns besser, will ich damit sagen. Unsere Beziehungen zu denen haben sich verbessert. So, und der Schutz der Staatsbeamten. Despite the attack, the officials reached the source. Good work, Lieutenant. All safe and sound at the camp as promised, Captain. You're already making yourself one hell of an asset, Lieutenant. No doubt those officials owe you their lives. You sure as hell earned your pay. Go see the quartermaster to get it. Our response to the attack can't be passive. We strike fast, we strike hard, and we strike now. ASC discovered that they got in through the underworks, through tunnels connected to their shadow paths, so that's where we're gonna hit them. Get a rover and Amelia Reacher to drive you there, and wipe the Aurora shits off the face of Mars and destroy their damn tunnels. Failure's not an option. This is a mission of pride for this army, not just for abundance. They struck us in our home. For that, we'll annihilate them. Don't let us down, Lieutenant. During their assassination plot, Roar's diversion attempts destroyed some of our city's roofs, forcing us to evacuate blocks of citizens to protect them from the sun. We need the repairs done, and done quickly. But instead of working on the repairs where they're damn well needed, the fucking mutants have now chosen to revolt. Put an end to it, Lieutenant. Get them back to work so our city can get back to living. Will do, Captain. Before you go, Lieutenant, I want you to know, your professor, Captain Sean Manser, leaving the city for the front. I want to go say goodbye. Thank you, Captain. Appreciate it. Okay, wir müssen uns bei unserem Captain natürlich auch noch bedanken. Also die Sache, dass wir die Mutanten irgendwie verprügeln sollen, damit die weiterarbeiten, passt mir überhaupt nicht. Aber das können wir bestimmt auch irgendwie anders lösen. Nach den Missionen fragen? Ich frage noch mal nach. Gerade so die Mutantenaufstände.
Wiederholen des Briefings ist nicht notwendig, aber fragen wir mal über die Angriffe durch Aurora. I assume you got more intel on the attack. What happened? Apparently some double agents from Aurora were hiding out in the slums until they launched the orchestrated attack. One group created a diversion while the others tried to assassinate some of our civil servants. They might be enemies, but they're not idiots. Their diversion was thought out, made a hell of a political statement. They knew that destroying the roof shutters would incite panic in the lower regions of the city. Needless to say, it's also humiliating that they could pull it off. Damn lucky most of the damage was contained and the bulk of the city's just fine. Ah, okay. What do we know about the mutants who revolted? Just simple creatures that got too frustrated. They know a lot of them will die during the repairs we're trying to force them to make. Like animals, they need to be trained. Broken in. But like any animal, there's a line where us using them in a certain way becomes cruelty. So they revolted, because their supervisors abused their power. I want you to go see how they're being treated. We keep them well-fed and well-equipped, we can keep them well-behaved. Those things don't go out looking for fights if we don't make them. Vielleicht muss ich mich eher um deren Supervisor kümmern, so wie das sich anhört. So, und dann fragen wir noch über den Mutantenpferch allgemein. Das Konzept gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Ich meine, selbst wenn es so wäre, und ich weiß nicht, ob es so ist, dass Mutanten nicht so intelligent wie Menschen sind, sind sie offensichtlich schon intelligent genug, um Werkzeug zu benutzen und diese Kuppel zu reparieren. Deswegen sollten wir sie vielleicht auch mit ein bisschen mehr Respekt behandeln. Aber okay. How's the mutant pen organized? It's just like a work camp in the city. The creatures have places to eat and sleep, and otherwise, they're put to work on projects in the area. Sometimes they're even brought out to do work elsewhere in the city. They're always returned at night. It's not a bad setup, but unfortunately, the city's expanded and now there's houses built right up against the pen. With the idea of a revolt, it becomes a powder keg situation. Those creatures could do some real damage. We should have moved them further from the population when we had the chance. Maybe near the roof. Would have been fewer risks. Na gut, und dann können wir noch über über die Schattenpfade der Aurora reden, wie diese Aurora-Angreifer in unsere Stadt gekommen sind. Where the hell's this shadow path, and how they managed to build tunnels into Ophir? It's out by positions we lost to Aurora months ago. We may have occupied the area, but we had no idea about the tunnels. Maybe they were built by Aurora after they took control. Or maybe they were already there and the shits just stumbled across them by accident. Quite frankly, I don't give a damn why. We just need a solution. And it'd be a hell of a lot easier to close it off at the source than trying to find our way through the Underworks labyrinth. Where the hell's this shadow path? And how they managed to... Jetzt habe ich versehentlich die gleiche nochmal genommen. Quite frankly, genau. So what are we up against? not in detail, but I'm sure it's nothing you can't handle, Lieutenant. Soldiers and the like, including your Aurora counterparts, Technomancers. I hope that won't be an issue for you. I know you all see each other as brothers and sisters, but they're not, Lieutenant. They're your enemies, and I trust that you'll have no problem treating them like that. Ich mag die nicht. Who's Amelia Reacher? You really don't know her. She's an icon of abundance. Its poster child. Youthful and courageous. The daughter of one of Abundance's great discoverers. And one of the few people who can fix and drive the rovers. Okay, eine der wenigen, die Rover fahren können und reparieren kann. Wie schwer kann das sein? Okay, dann glaube ich, sind wir hier fertig bei ihr. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem alten Lehrmeister, der an die Front muss, um uns bei dem zu verabschieden. Ach so, warte mal, wir holen uns erstmal unsere Belohnung hier bei dem ab. Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Yay! Wir haben nicht nur ganz viel Serum bekommen, sondern auch neue Anrüstungen, die wir uns gleich mal ausschauen. Okay, leichte Soldatenbrustplatte. Cool, aber leider können wir die nicht nehmen, wir brauchen mehr Stärke. Vielleicht könnte die einer unserer Begleiter brauchen. Nämlich er hier.
Ja, der kann die tragen und ist auf jeden Fall besser als seine jetzige. Und er sieht dann noch viel gefährlicher und gepanzerter aus. Machen wir. Sehr schön, das gefällt mir. Gut, und was haben wir noch bekommen? Eine neue Hose. Und zwar eine, wie könnte es anders sein, Soldatenbeinschienenhose. Passend zu dem anderen Ding, die auch unser Warden benutzen darf. So, jetzt sieht er ein bisschen gepanzerter aus als vorher. Nicht schlecht. Vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen craften. Und zwar bei ihm hier seine neue Ausrüstung. What? Kamera-Issues. So, erstmal seine Hose noch ein bisschen fetter machen. Machen wir einfach noch mehr Verteidigungswert. Und das gleiche machen wir jetzt mit seinem Pullover, mit seinem Hemdchen. Ah, Rückenprotektoren oder sowas. 3 verschiedene Varianten haben wir. Entweder Widerstand gegen Gift durch so ein Heiltäschchen, Widerstand gegen Elektro durch so ein Blitzableiterchen und Widerstand gegen Unterbrechung durch einen Batman-Gürtel. Nehmen wir den Elektroschaden. Das sieht nämlich am coolsten aus, finde ich. So, jetzt ist er fancy, der Kerl. Cool. Cool. So, und jetzt auf zum Verabschieden. Mitten in der Nacht. Aber ich glaube, der schläft eh nicht. Der steht die ganzen Tage in dieser Halle und wartet, bis Leute zu ihm kommen, um mit ihm zu reden. Ich würde gern springen können. Kennt ihr das, dass man, wenn man von A nach B läuft, irgendwie die ganze Zeit rumspringt, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Allein deswegen ist, finde ich, Springen in Spielen ein wichtiger Knopf. Wahrscheinlich wäre das Spiel besser bewertet worden, wenn man springen könnte, weil dann kann man sich die Zeit von A nach B mit Springen vertreiben. So, ich finde, die Leute reden immer echt leise. Und grundsätzlich ist es nicht so laut, das Spiel. Aber diese Toröffnungssequenz ist immer so BÄM. Oh, er ist schon weg. Wo ist er denn? Ich dachte, ich könnte mich hier von ihm verabschieden. Aber anscheinend ist er gar nicht mehr hier. Ups, falscher Knopf. Hätte ich vorher mal auf die Karte schauen sollen. Hier ist sowieso niemand mehr. Hier auf der Ebene ist jetzt... Ah, warte mal, hier. Ah, untersuche die Drohungen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Dann gehen wir doch gleich wieder zurück in die Kaserne, wo wir hergekommen sind. Tja, hätte ich mal vorher auf die Karte geguckt, hätten wir uns den Weg sparen können. Aber ich kann die Sequenz einfach abbrechen. Ha! Haben wir wieder ein paar Sekunden gut gemacht. Ja, genau, untersuchen wir die Drohungen. Das ist eine Quest. Das ist, glaube ich, die erste Quest bis jetzt, in die ich so richtig emotional involviert bin, so ein bisschen. Weil mich das wütend macht, dass diese Soldaten hier ihre Autorität ausnutzen. Noch dazu, wenn der irgendwie so Verbindungen hat, der Kerl, und meint irgendwie, er könnte hier einfach rumgehen und Zivilisten anpöbeln, dann kotzt mich das an. Alright, pretty simple. Just gotta stop the soldier so he can't make good on his threats. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Was habe ich denn da jetzt in die Tasche getan oder aus der Tasche getan? Verstehe ich überhaupt nicht. Beobachte die Soldaten, die hinter den Drohungen stecken. Gut, das machen wir jetzt mal. Dass ich die beiden Schränke nicht durchsuchen kann, ist komisch. Aber gut. Know what I feel like doing? Paying a visit to that pretty Abby girl. Yeah. Chick didn't learn her lesson after we tore down her shop. Maybe we could teach her a lesson in some other ways. Sick. You're sick. But it's a sick I wouldn't mind catching, yeah? Why not? Damn pretty girl. I'll grab Chris and we'll make it a party. Nice. Sounds good. Hey, shut up. I hear someone. Alright, pretty simple. Just gotta stop the soldier so he can't make good on his threats. Look, you know something? It's assholes like them who screw up our reputations. They deserve every damn bit of beating we're gonna give them. Aber echt. We agree on something. Ach so, ich dachte, ich greife die jetzt direkt an und verprügel die, aber anscheinend... Stop it! Soldiers, cut it out! Who the hell do you think you are? Trying to give me orders, Mancer?
I don't report to you, and you don't have a damn clue what's going on here. We'll take what we're owed from the broad and leave it for Jen if we want. We clear? Or did we misunderstand and you just want to join us in the beatdown? Warum habe ich denn jetzt einen Stab? Ha, irgendwie gefällt mir das Kämpfen mit dem Stab aber ganz gut. Ich glaube, Stabkampf ist ziemlich effektiv eigentlich. Da ist man viel wendiger und hat echt irgendwie coole Moves. Auch so Flächenangriffe. Naja, ich mache jetzt trotzdem wieder meinen Bandit-Stil, weil ich den hochgelevelt habe und er schießt einfach alle. Oh, das schnellere Schießen gefällt mir mal. Gut. Thank you for everything you've done for me. If there is anything I can ever do for you, please tell me. Thank you. Kein Problem, mache ich doch gern. Ah, er war der Anführer von den Ganzen, oder? Ich bringe den jetzt um. Oh, jetzt habe ich es getan. Ich habe ihn umgebracht. Jetzt geht's los. So geht's nämlich los. Jetzt werde ich selbst zu so einem Selbstjustiz-Arschloch und in 20 Jahren bin ich genauso, wie er drauf ist. Das ist so die langsame Entwicklung, wenn man seine Macht missbraucht. Aber die anderen haben wahrscheinlich eine Lektion gelernt jetzt. Bist du nicht eine Händlerin? Kannst du mir nicht irgendwie Sonderpreise jetzt machen auf besseres Equipment? Nein, natürlich nicht. Typisch. So. Ah ja, jetzt können wir mit ihr reden. Die wird sich freuen, dass wir ihrer Freundin gehelft haben. Aber erstmal gehen wir jetzt zu den beiden Händlern, die scheinbar Questgeber sind. Mr. Mancer, it's a pleasure to make your acquaintance. Big on weaponry, I hope? What can I get you? Never noticed all the beggars in the neighborhood. This a new thing? No. They've been here way too long, if you ask me. More and more keep piling in. They're ruining my business. Not a clue where they're coming from. All I know is they keep pouring in, broken, disabled, putting it out there for pity. Clients coming around don't like that. Me and my colleagues would pay a hefty sum to anyone who could get them out of here and move them to the slums or somewhere. You could be that someone? Yeah? I can try. Oh, ich weiß nicht. Die ganzen Bettler vertreiben, es klingt irgendwie nach einer gemeinen Mission. Ich habe eine bessere Idee. Zahlt doch ihr Händler alle einen kleinen Teil von eurem Profit zusammen in einem Topf. Das geben wir dann an die Bettler, damit die sich Wohnungen leisten können und nicht mehr betteln müssen. Ha? Wäre das nicht cool? Ja, Assis. So. Dann looten wir mal den Mülleimer hier. Und reden mal mit dem anderen Händler. Hello, Fiorello. Ah, our savior is here. It's wonderful to see you again. You seem a bit preoccupied. Things not going well? No, it has. Everything has gone very well because of your efforts. Let's just say that my leave of absence didn't help my business. Don't think I'm not grateful, friend. I appreciate the thought. What can I do for you? Versuchen mehr über ihn, fragen, wer die junge Frau ist, Hilfe anbieten. Ich fang mal mit Hilfe anbieten an. Listen, maybe I can help. What's going on? You are too kind. I am so deeply indebted to you. Anyway, yes, I am a little worried. More than a little, to be truthful. 2 of my regular clients, after the kidnapping, must have assumed the worst and just left. Haven't heard from them. No one but you, I admit, cared enough to come to look for me. That said, their merchandise is here, but I have no way of telling them I am back without the risk of exposing myself. I don't mean to treat you like my errand boy. I only ask because you offered your help. Anyway, if you could let them know, I could compensate you as well. One of them I'm sure you know, the barracks quartermaster. The other one is a slums merchant.
You know where the merchant's at? Of course, of course. If you have a map, I could show you. Bless you, Mancer. 1,000 times over. Bless you for all you've done for me. Ja, das können wir schon machen. Diese kleinen Botengänge, warum nicht? Wenn wir zufällig in der Gegend sind, dann machen wir das auf jeden Fall mal. So. Dann fragen wir mal nach der jungen Frau. Ich weiß zwar nicht genau welcher jungen Frau, aber ich weiß, da war eine in der Zelle mit dabei. Vielleicht die da hinten. Who's the girl? She doesn't exactly look like a merchant. It is a good question. I found her tied up in the warehouse that we were dumped in. The poor thing cannot even remember her own name. Figure she must have family or friends around here, though, so I keep her with me, hoping someone might recognize her. Just banking on luck, though. Maybe as an officer, you might be able to check and see if someone has reported her missing. I'm sure her family would be grateful, as I would. I'll see what I can do. Thank you, Officer Mancer. You are a man of endless generosity. Ja, da können wir natürlich schauen, wer das Mädchen mit Amnesie ist. Und versuchen wir mehr über ihn zu erfahren. Warum auch immer, aber warum nicht? Seine Herkunft. Can I ask what corporation you're from? You can ask, but you may be disappointed by the answer. None. My parents were traveling merchants like me. The road is my home. Always has been. Not to take anything away from your corporation. Its technical miracles, beautiful city, and all the rest. But I don't think I could ever settle down. There is freedom in having no ties. So how does it all work? You merchants trade with each other too, or...? Our lives would be impossible otherwise. The travel required to collect the vast array of goods we purvey would be impractical, to say the least. For instance, a fellow merchant is traveling to your hydroponic farms as we speak, and is gathering goods that he will swap with me to bring back to Alliance's territory. And there are other merchants who trade goods with me from territories even further away, and on and on and on. We would be at a loss without each other, so we stick together. A big family, in a way. I can't imagine everything you've seen. How far have you gone? We can't really leave the shadow paths, but those ways connect nearly all the big cities on the planet. That said, my travels usually take me to Junction Complex, Alliance's main city. A place that would surprise you, I should think. Filled with mechanization that the corporation has rather strangely invested so heavily in. I've also been to Shadowland. Its center is far more baroque, and its slums boggle the mind with how far they stretch. But Abundance's explorers, I know, have gone much further than I. To the ends of the planet, I hear. Maybe one day you might join them on an expedition. Experience the world yourself, rather than just hearing of it secondhand. Das Spiel macht es irgendwie gar nicht schlecht. Ich meine, einerseits ist es schade, dass man am Anfang so lange in dieser einen Stadt festhängt und nichts sieht von der Welt, aber gleichzeitig hört man so viel davon und ich habe richtig Bock und ich hoffe, dass mir das Spiel das auch wirklich erlaubt, noch ganz viele Locations auf diesem Mars zu erforschen, die hoffentlich sehr anders sind wie diese Stadt hier. Dann bin ich absolut zufrieden und begeistert. Fragen wir nach der legendären Stadt, welche das auch immer sein mag. Rumor is you merchants have a secret city hidden somewhere. Ah, yes. The cave we open with the utterance of a magic word to protect our troves of treasures. A tale, Mr. Mancer, nothing more. We are merchants. What goods we have, we sell. To buy more goods, which we sell, and so forth and so on. There is no secret in our ways, or treasures hidden in faraway caves. Na gut, der hat uns nichts mehr zu sagen, glaube ich. Dann gehen wir. Und ich würde sagen, hier beenden wir jetzt auch mal die Folge. Eine Let's Talk-Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann liked doch bitte das Video und vielleicht abonniert ihr auch den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und erzählt mehr Leuten von Technomancer und auch von meinem Let's Play, weil irgendwie ist es doch ein schönes Spiel, oder? Also wenn ihr so weit geguckt habt, dann weiß ich, dass es euch auch irgendwie fasziniert und nicht nur mich. Look at you. Glad to see you. Can't tell you how much your help was. It is appreciated. Other things might have worked themselves out in time, but who has time these days? And you sure saved me the hassle.
You're a Technomancer? I am. Zachariah Mancer. I'm lucky, in name and in life. You Mancers all stick together. Know each other real well, don't you? Know each other, maybe, but we're scattered between here and the front. Right. The front. Of course, the front. So, I take it you know where I can find I believe his name is Master Connor? He's still in town, away from the front, training recruits. Lucky again. Just what I wanted to hear. Think you might be up to do me a favor? Jetzt bin ich in diesen Dialog gestolpert. Ich glaube, das machen wir jetzt noch schnell fertig. Ich würde sagen, wir helfen Lucky, oder? Ich finde es zwar ein bisschen komisch, der ist ein bisschen... Aber er soll mir mal sagen, was er will. Either way, I'm here. Tell me what you need. Simple. To meet Master Connor and relay some information. With your help, of course. Without your help, well, being just a simple merchant, unwelcome outside the exchange, I suppose it'd be a bit harder. If not, you know, impossible. You know as well as I do, a common merchant can't just stroll up to the likes of a master. So, you get me in front of him and I'll owe you one. How about that? I'll see what I can do. And I'll be much obliged. Naja, mal schauen. So, jetzt drücke ich auf Pause, bevor noch ein neuer Dialog losgeht. Genau, wie gesagt, wenn ihr es soweit gesehen habt und auch die Folge bis zum Ende gesehen habt, dann weiß ich, dass ihr das Spiel auch irgendwie mögt. Ich finde es irgendwie auch sehr cool, sehr sympathisch und auch interessant. Und dann erzählt Leuten von dem Spiel und dass sie vielleicht mal mein Let's Play gucken. Sie können natürlich auch andere Let's Plays gucken, aber mir persönlich wäre es lieber, wenn sie meins gucken würden. Und wie auch immer, ist schon. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.